Είναι συμπτώμενο της παράστασης να γεφυρωθεί το χάσμα ανάμεσα στον ακαδημαϊκό και τον επιλεκτικό χορό, ή είναι μια καλλιτεχνική αιμονή με το κίνημα του ρομαντισμού ή του συγκεκριμένου έργου του Σεντ-Σάνς να συναντηθεί με την αφρικανική παραδοσιακή τέχνη? So, good evening. The first question. So, it's one of the aims of this performance to bridge the gap between academic dance and ritualistic dance? Or do you aim to bring together a love for romanticism and traditional African art? Do you aim to bridge the gap between dance as an art form and as a ritual through your performance? Good evening. Hello, I'm Mamela. I'm happy to be with Chris, my first time ever. Thank you, International Chorus Festival, for inviting us. The question, do I want to bridge the gap? I think I'm talking about the history of dance from us, from home, when ballet was brought to us, not knowing anything about it, and what we have done with it. Because sometimes with the ballet, it's always taken as this high art form and latest art form. So it came to us not knowing anything what to do with this art form, but we have studied it. We were taught by the Western, the ballet form, and also after being taught, we didn't have roles, we didn't have anything. What do we do with this art that came to us? And this is what we did, taking it back to you. Μιλάω λοιπόν στην παράστασή μου για την ιστορία του χορού. Όταν πρώτα έφεραν σε εμάς το μπαλέτο, ήταν κάτι πρωτόκολλο, δεν ξέραμε τι να κάνουμε με αυτό, δεν ξέραμε τίποτα για αυτή τη μορφή του χορού. Ήταν κάτι που συνδέαμε με την Έλλη, ήταν κάτι με το πώς ασχολούταν η αριστοκρατία. Παρ' όλα αυτά, μας δίδαξαν το μπαλέτο η Δυτική. Δεν ξέραμε βέβαια ποιο ρόλο ακριβώς έπρεπε να παίξουμε στα πλαίσια αυτού του χορού, αλλά τελικά μπορέσαμε με τον δικό μας τρόπο να σας αποδώσουμε το μπαλέτο όπως το βλέπουμε εμείς. Yeah, just how it is. Everything is so like bourgeois. So we stripped off everything, from the dance mats to the wings. We just wanted you to see what we have done with this art form from Africa. So even, you know, ballet's got big props, and ballet does not have noise. We are making noise because we are loud at home. And as loud as we are, but we take our time to do things. There's no rush. So with this work, we are hatching, just like when an egg hatches. It takes days. It doesn't just hatch. And also with ballet, it actually kind of, I won't say destroyed. We have love and hate with it, because there is love in it, and there is hate in it, because of what it has done to us. We have enjoyed a lot. So we have actually put that endurance to you when you're watching it, to actually see the frustration that it cost us. So we're also kind of in return, maybe frustrating you or not, but the aim was deliberate. Everything was done deliberately to take you slowly, because ballet has been there for many centuries. So us bringing it to you, we wanted you to feel what we have felt in it. There is the slowness, the poses. They are all there in ballet, and they've been done repetitively, just like we have been repeating the song that you all know. So that was the whole point, taking into account what we have experienced with it. Προσπαθούμε λοιπόν να αποδώσουμε με την τέχνη αυτό που νιώσαμε εμείς όταν μας έφεραν το μπαλέτο. Ίσως κάποιον εκρεβισμό και ίσως αυτόν τον εκρεβισμό θέλουμε να δείξουμε και σε εσάς. Όμως θέλουμε να δείξουμε ότι είναι κάτι το οποίο δεν έχει να κάνει με ταχύτητα, είναι σαν την επόλαυση, χρειάζεται μέρες, χρειάζεται χρόνο. Είναι μια σχέση αγάπης και μίσους, γιατί αγαπάμε το μπαλέτο, αλλά πολλές φορές μπορεί και να μισούμε αυτό που σημαίνει για μας.
θέλουμε να το αποδομήσουμε. Συνήθως το παλέτο έχει μεγάλα σκηνικά, δεν υπάρχει θόρυβος. Εμείς θέλουμε να κάνουμε ακριβώς το αντίθετο, να μην έχουμε σκηνικά και να κάνουμε πάρα πολύ θόρυβο. Θέλατε κάτι να ρωτήσετε? Κάνω ψυχοθεραπεία στο φεστιβάλ εδώ του Δάφους ΟΜΑΤ. Στην αρχή λίγο προσπαθούσα να καταλάβω το νόημα. Μεταξιδέψατε στην Αφρική. Δεν έχουμε πολλές σχέσεις σαν Θεσσαλονίκη, σαν Βόρειο Κυκλάδα. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ ρυθμικό, πολύ ομαδικό. Ήταν σαν ντοκιμαντέρ στην περιοχή σας. Τώρα κατάλαβα αυτό που θέλετε να πείτε, ότι μας πήγατε πίσω στην εποχή που ήρθε σε εσάς το μπαλέτο και τρελάθηκα, μου άρεσε πάρα πολύ. Εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω αν το μπαλέτο δίνει κίνητρα στις γυναίκες και στους νέους ανθρώπους για να ξεφύγουν από τη φτώχεια, τον αναλφαβητισμό, την κακοποίηση και αν βοηθάει στην ψυχή. Αυτό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. So first of all, congratulations for an amazing performance. It was a form of psychotherapy for me. And I can understand exactly what you said about bringing Mbali to you and you bringing it back to us. I felt that it was a kind of a trip to Africa, your performance. I really enjoyed the rhythm, the fact that you were all working together as a team. My question is, does dance in your country function as an incentive for young people, for women to get involved in this form of art and escape potentially poverty, illiteracy, abuse? Does it help the soul? I think in Africa as artists we do exactly what Europeans are doing with art. We are not escaping anything, but as artists, we are always advocating for any issues at home. So as an artist, I do exactly what other artists are doing around the world. There's no difference. That's, I think. Of course, as artists, we are a window to our own world. So right now, we have taken it to Africa and what we've done with the Mbali in Africa. So yes, we are the world. We are the window. So I don't know if Zandile wants to say something. This is one of the dances by the way Zandile is joining us. Πρώτα απ' όλα να πω ότι οι καλλιτέχνες στην Αφρική κάνουν ακριβώς αυτό που κάνουν και οι καλλιτέχνες της Ευρώπης. Δεν προσπαθούμε δηλαδή να ξεφύγουμε από κάτι, προσπαθούμε όμως να παρουσιάσουμε τα πράγματα όσα έχουν και να υπερασπιστούμε και να προβάλλουμε λύσεις. Είναι αυτός ο χώρος που σας δείξαμε ένα παράθυρο στο δικό μας κόσμο. Θέλησαμε να σας δείξουμε εμείς τι κάνουμε με το μπαλέτο στην Αφρική. Just to add to that, as Mamela just said, we are no different from any other artist in the world. As artists, we are all human beings. It doesn't matter whether you're black, white, purple, or green. You know, the only nice thing now about this work that Mamela has created is that now you get a taste of our home, and we get the opportunity to actually express ourselves. We have the platform to actually express ourselves where we couldn't in the past. So we are now given the platform to actually
let the world know that we are actually the same and we are able to do what everybody can do. Ουσιαστικά αυτό που μας επιτρέπει να κάνουμε αυτή η παράσταση είναι να δείξουμε ότι όλοι οι καλλιτέχνες είναι ακριβώς το ίδιο και όλοι φυσικά είναι άνθρωποι, είτε είναι λευκοί, είτε είναι μαύροι, είτε οποιοδήποτε φύληση χρώματος. Αυτό που μπορέσαμε εμείς να κάνουμε είναι να σας φέρουμε τη δική μας τέχνη, το δικό μας σπίτι και να σας το δείξουμε, να εκφραστούμε σε κάποιο καινούριο χώρο και να μπορέσετε να δείτε τι κάνουμε κι εμείς, κάτι που ίσως δεν ήταν εφικτό στο παρελθόν. And as a woman, especially a queer woman, yes, it is difficult to actually run or lead or direct such a work because we are rare in Africa, and when you take that position, it took me some time to actually get to where I am right now. It was tough, it was not easy. It was actually one of those, how can I put it? I've enjoyed a lot as a woman because it's not easy. Even to work with men, it's not easy. I'm sure, I mean, as women, we know that in Africa there's a bit of patriarchal still existing, so you all have to push through those doors. And performing here is, of course, different from performing at home, but at the same time, we have more platforms internationally than at home. Because most of these institutions like this at home are still led by men who are not ready to give rooms for women like myself. So I'm always thankful to be invited because this is also our work as well. Besides being artists, we also live on being invited because I'm not a company, I'm a project-based project with them. It's a project. It's a project, and it's not a company. It's a company because we're together now, but when we're home, they are all free because I can't afford to keep them for 6 months, paying them monthly. But when we go on tour, we make sure that we gather each other for a few days, a week, we work through the work, and then we go and perform. So yes, in a way, in terms of a woman, it's still hard. But it is, I mean, I am an artist. Yeah, I'm still gonna push those doors. When you push those doors, they shut you down. I'm one of those artists who've been advocating and I've been shut down, so I don't have a platform at home. Είναι γυναίκα, φυσικά είναι κρόου και δεν θα ισχυριστώ ότι είναι εύκολα τα πράγματα στη χώρα μου. Οι παρόμοιοι φορείς όπως το Φεστιβάλ του Δάσους εκεί συνήθως στις ηγετικές θέσεις είναι άντρες, που σημαίνει ότι οι πόρτες πολλές φορές είναι κλειστές για γυναίκες. Οπότε δεν ήταν εύκολα τα πράγματα για μένα να βρεθώ σε αυτή τη θέση, να μπορώ να στην ευθετήσω μια τέτοια παράσταση και έπρεπε να προσπαθήσω πάρα πολύ και να προσπαθήσω να ανοίξω αυτές τις πόρτες. Αυτό που είναι σημαντικό βέβαια είναι όταν έχουμε προσκλήσεις και προτάσεις να δουλέψουμε σε φεστιβάλ διεθνή όπως αυτό, γιατί τότε μπορούμε να προβάλλουμε τη δουλειά μας. Εγώ η ίδια δουλεύω σε αυτή την παράσταση ως project, δεν έχω δηλαδή κάποια εταιρεία. Όλα αυτά τα άτομα που είδατε να χορεύουν δεν είναι υπάλληλοι, δεν μπορώ να τους πληρώνω μισθό, γιατί δεν έχω το εισόδημα να το κάνω. Όταν έχουμε λοιπόν κάποιο project, τότε μαζευόμαστε όλοι μαζί, κάνουμε τις πρόβες και το παρουσιάζουμε. Εγώ ήθελα, φαντάζομαι ότι οι στίχοι από τα τραγούδια που επιλέξατε συμπληρώνουν ήταν μέρος της παράστασης και θα ήθελα να μας πείτε τι τραγουδούσατε. Εύχομαι να μπορούσαμε να τραγουδήσουμε μαζί σας. So, first of all, I wish we could have sung songs with you. I imagine maybe that the words of the songs complement the performance. Could you tell us what the songs were about? You all know the first one. The second one is a song that is sang when we have ceremonies at home. You know, it talks about when you have ceremonies at home, like a ritual or any ceremony. It could be a wedding, it could be a man being initiated to being a man, a boy being initiated to being a man. It could be a ritual, hila
there's a ceremony happening. So that song is actually very common at home, especially for the Xhosas. Me and Zandile are Xhosas. And actually when I was looking for the song, I asked them to sing, because when I did it as a solo, I sang my song. So I don't want to bring my song. I asked them which song was common that we can all sing together. And actually it was Zandile who came with that song. We come from the same community and we all know that song. So it says, Ndawo nika isandla, I gave you a hand. Ndawo nika ingalo, I gave you the whole arm. And you talk, Ndawo nika mabele, and I gave you all my breasts, but you still don't know what you want. That's what the song says. It actually came in a very, it worked. It just worked for the work because I sang differently when I did it as a solo, 207. So the other one, it says, it's a Maskandi song. It's a Zulu song. None of us are Zulus, but he's from the Zululand. So all of us come from different ethnics, different groups, and also we bring something into the work because we are different in terms of languages, and South Africa is diverse, a rainbow nation. So the song as well talks about how can you kill me? How can you kill me when you're afraid of blood? And the work is full of red, which represent blood, danger, also beauty. Can also take to red roses as well. So that's ballet. Ballet is beautiful. There's danger that you don't know about behind them. You know, there's lots of cries, screams, dancers that you told you're too big, you need to lose weight, and it's a lot. Some of them, it's like, we have had conversations. It is a suicidal kind of art form. So we have experienced that and didn't know how to handle it because you come home and they tell you to eat salad. They don't eat salad at home. They eat umbusho. So like we had to actually navigate with all of that eating habits and actually realize that this is not really us. So that's why we're creating this so that I can give them a platform. And this ballet is been actually growing now since 2023 because most of them, I still have the core dancers. I still have few of them who are new, like Pavin is new, and there's Mbali who's new as well, and Tina. So my wish when I started the work, I wanted to reach as many ballet trained dancers from home, but because of finances I couldn't because I had to try and teach every time, and I couldn't just teach dancers without paying them. So I had to keep the core and always swap them, always try to others can take a break at times, someone comes in, so that they are actually always fresh. Because this work is very spiritual, I don't want them to do it as like, oh, we're doing a performance. No, it's from inside. I must always, new people bring something fresh energy, and also bring something inside, because we are talking about our matriarchs, our mothers, our people who have passed away, and they come back in the work. When they are calling their names, they are actually imitating their grandmothers when they're calling them. And this came when I did the solo. My grandmother used to call me when I had to go to ballet. Because we didn't have cell phones. She would call me from far, Mamela! Like very loud. This is not loud. But I would hear her from the corner, it's time to go to ballet now, Mamela! So I use that with them, but like loud. But I don't want to shout to them because I'm very loud. Όσον αφορά τα τραγούδια, το πρώτο τραγούδι, το πρώτο κομμάτι το γνωρίζετε, το κομμάτι του μπαλέτου. Το δεύτερο είναι ένα τραγούδι το οποίο τραγουδάμε σε τελετές, όπως για παράδειγμα σε γάμους, σε τελετές ενηλικίωσης, και ουσιαστικά λέει ότι σου έδωσα το χέρι μου, σου έδωσα το μπράτσο μου, σου έδωσα το στήθος μου, αλλά τελικά εσύ δεν ξέρεις τι θέλεις. Το τρίτο τραγούδι είναι τραγούδι Ζουλού. Και αυτό διότι όλοι οι χορευτές προέρχονται από διαφορετικές φυλές και μιλούν διαφορετικές γλώσσες. Ουσιαστικά λέει κάτι όπως πώς μπορείς να με σκοτώνεις όταν φοβάσαι το αίμα. Και γι' αυτό το λόγο το τρίτο κομμάτι είχε πάρα πολύ κόκκινο, το χρώμα του κινδύνου, το χρώμα του θανάτου, αλλά και το χρώμα της ομορφιάς, όπως τα κόκκινα τριαντάφυλλα. Έτσι και το μπαλέτο έχει κάτι μέσα επικίνδυνο και κάτι όμορφο ταυτόχρονα, γι' αυτό είχαμε και τις κραυγές, όπως
οι κραυγές, όπως φωνάζουν οι γιαγιάδες σε μια μικριαρχική κοινωνία τα παιδιά. Η ίδια η σκηνοθέτης λέει ότι έτσι την φώναζε η γιαγιά της όταν είχε μάθημα μπαλέτου, φώναζε το όνομά της πάρα πολύ δυνατά και αυτό το έβαλε και μέσα στο κομμάτι. Γενικώς με τους χορευτές υπάρχει εναλλαγή, υπάρχει ένας βασικός πυρήνας, ένας κορμός από χορευτές που χρησιμοποιεί, αλλά τους εναλλάσσει γιατί θέλει συνέχεια να έχει νέα άτομα, επειδή είναι πολύ βαθιά πνευματικό το κομμάτι, δεν θέλει κάποιος να το συνηθίσει υπερβολικά πολύ και πλέον να μην το νιώθει τόσο έντονα. Γι' αυτό το λόγο συνέχεια εντάσσει και νέα άτομα τα οποία είναι εκπαιδευμένα στο μπαλέτο. Ο κύριος εδώ. Να μιλήσουμε λίγο ακόμα για σύμβολα. Θα ήθελα την εικόνα, τη δική σας δηλαδή άποψη, πώς χρησιμοποιήσατε τα γλυπτά. Για ποιο λόγο, όπως επίσης και τα χρώματα. Με τα χρώματα ξεκινήσατε να μιλάτε ήδη, αλλά θα ήθελα να μου πείτε αν είναι κάποια κλειδιά για την παράσταση που εμείς ως ερχόμενοι από άλλο πολιτισμό δεν μπορούμε να τα πιάσουμε για να μπορέσουμε να πούμε μέσα. Υποθέτω ότι δεν υπήρχε μια ενιαία αφήγηση, μια ιστορία από πίσω, αλλά θέλετε περισσότερο να δώσετε μια αίσθηση. Όμως αυτό είναι μια υπόθεση. So talking about symbols, I would like to ask in what the use of the various iron sculptures was meant to portray, as well as the use of colors. Were they keys to your performance? Maybe things that are familiar to you, but we don't understand. I also assume that there's no single story running through the whole performance, maybe. So as a gentleman, did you want to just give us an overall feeling of this use of colors and sculptures at the beginning? This is what we came with because we have this richness of the chickens. It's like we're taking to the villages where we come from. This is what we came with, and that was taken away from us, so we brought it back. And having those sculptures, in Mbali we have big props. Those are our props. So I was also turning around everything. Bringing that with us shows that we've got our own culture. It also represents us, because if you go to our villages, that's what is around with us in the villages, you know. We have all of that. And we also have the national flower, which is the protea. It's a very important flower in South Africa. So when they receive those flowers from one of the matriarchs in the work, it just shows that, you know, it's like trying to give them hope that you will be this flower, because they are the flowers of Africa. So that national flower, the protea, kind of reference that importance of that flower at home, and the importance of them receiving that, giving them hope. And I mean, you know the bulls. I don't know if it's like anybody doesn't know any of the props there, but it also represents the village. And also we carry this with us everywhere. You could see that traveling. We might also be just moving from somewhere to somewhere. We might be migrating as well. We might be in the sea as lakes, in the lake as swans, but we are not the swans. So in a way, you are actually, the work is open to interpreting whatever you want to see. Because me, I have my ideas. When I put the work on stage, you can interpret it in any way. They could also be just people, humans, traveling from far, going somewhere. They could also be the swans or the ducks in the lake. They could also be just ostriches. Because I always say we are not swans, we are the ostriches from Africa. So creating those sounds, and because at home, everything is sound, everybody can sing, everybody can dance. So to actually be being confined to saying we cannot do ballet, we'll do it our way. So that's what we did with this work. And the point shoes, always for us, I mean the point shoes are hard and they're painful. I've always said they are the tools of oppression. And it's like, no, those are, coming from South Africa as well, it's like this actually decolonized us in a way. And also hanging them at the end,
It's like we are hanging our dirty laundry. So when we're actually taking off, playing with the romantic tutus, like in a way it's like we are washing them, but also we are taking out our anger and hanging our laundry on stage. You know, when you say you are hanging your dirty laundry, that's our dirty laundry when it comes to ballet. And mind you, we don't hate ballet. I think ballet hated us. It just did not accept us. So this is us making a reference. We were very delicate with it because we know it's a delicate art. So I must just say that. So that you don't say, oh, they're so angry with ballet. No, we loved it. It just didn't accept us. It just didn't accept our bodies. It didn't accept our hair. Look at their hair now. And in ballet, they must wear fake hair, you know? So all of that was important to us. And look at their bodies. They had to wear their bodies. Nobody's told you, hey, you need to lose weight, go and skate, well, go to the skate. No. Come shake what your mama gave you. So the costumes and the red costume, the jacket represent power. You know, because at the end they are left with those red jackets. Because, I mean, the fact that they are not powerful, they are plastic, it's also not having enough resources, but not having enough resources makes you to work on the edge. So we ended up having cheap material, which is plastic. So that also helped us. And the recycled tops, because also again, going back to home, there was not enough funding to actually have powerful jackets. But those red jackets work because they create sound as well. There's something about texture in the work, you know, and it's actually, there's visuality, it's like a painting. You know, so we painted these two colors so that the work is not too scattered. Because the work already, by having one color, it made it kind of compact, even though they were all different individuals. Yeah. So I hope I answered that. And the line, you know, in the line, there's so many things you can see in the line. There's puppets. It's a rope. A rope is leather. It's trying to go forward, but it's actually stopping you. But at the end, it breaks free. So a line, a rope, is a lot of things I can think of it. So it's also open to you to interpret it. And also there are like butterflies want to fly in there. They're trying to fly. Then they fly eventually. When they take off those shoes, they are free. They are reborn. They are like new people. They actually accept themselves. Because that ballet nearly destroyed us in a way. Okay. Λοιπόν, θα λέγαμε ότι δεν είναι ότι εμείς μισήσαμε το μπαλέτο, αλλά το μπαλέτο μίσησε εμάς. Ήταν κάτι το οποίο δεν μπορούσε να προσαρμοστεί στα σώματά μας, στα μαλλιά μας. Το να χάσουμε βάρος ήταν κάτι εντελώς περίεργο που ζητούσαν, για ποιο λόγο να μην μπορούμε να χαρούμε το σώμα που έχουμε. Όσον αφορά τα χρώματα, για παράδειγμα τα κόκκινα πάνω στο τέλος, από τη μία δείχναν δύναμη, από την άλλη τα πλαστικά έδειχναν ότι υπήρχε έλλειψη πόρων, έλλειψη χρημάτων, ότι έπρεπε να δουλέψουμε με ό,τι έχουμε. Οι ανακυκλωμένες μπλούζες, οι οποίες όμως από την άλλη δημιουργούσαν και ήχο, είχαν ωραία υφή, οπότε μπορούσαν να έχουν μια διπλή χρήση. Το σκηνή του απλώματος μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για πολλούς τρόπους, να δώσει την έννοια ότι είμαστε κούκλες, ότι είναι μια θηλιά για να αυτοκτονήσεις. Είναι κάτι που σε κρατάει, αλλά και κάτι το οποίο τελικά απελευθερώνεσαι. Όπως είδατε, όλοι μπορέσαμε να ξεφύγουμε από το σκηνή. Και ήμασταν και σαν πεταλούδες που ίσως θέλαμε να πετάξουμε, γι' αυτό το λόγο μετά βγάλαμε και τα παπούτσια. Γιατί η Buntu ήταν κάτι πάρα πολύ οδυνηρό να φοράει κάποιος για τόσες πολλές ώρες, αυτό το πολύ σκληρό παπούτσι που μας ανάγκασε να φορέσουμε. Γι' αυτό και μετά, στο τέλος, κρεμάσαμε τις Buntu στο σκηνή για να δούμε ότι με τον τρόπο αυτό θα λέγαμε απλώνουμε τα άπλυτα, κάπως έτσι. Πλέναμε τα τούτου, τις φούστες, γιατί ήταν κάτι βρώμικο, έτσι, το θεωρούσαμε. Όσον αφορά το λουλούδι και τα άλλα στερένια αντικείμενα, είναι το εθνικό λουλούδι της Αφρικής, αυτό που χρησιμοποιούσαμε. Το να το δίνουμε σε μια γυναίκα έδειχνε ότι την κάνουμε να νιώθει ελπίδα, ότι είναι σημαντική. Και αυτό που θέλαμε να αναφέρουμε επίσης είναι ο πλούτος της κουλτούρας μας με τις σκότες, για παράδειγμα, με τα ζώα, γιατί είναι αυτό που βλέπει κανείς όταν πηγαίνει στα χωριά μας. Θέλαμε λοιπόν να το μεταφέρουμε μαζί μας, πώς θα αντιμετωπίσετε όλα αυτά.
Εγώ τα ερμηνεύω με έναν τρόπο, όλοι εσείς είστε φυσικά, εσείς μπορείτε να τα ερμηνεύσετε εσείς όπως θέλετε, ως άνθρωποι που ταξιδεύουν, άνθρωποι που μεταναστεύουν, θα μπορούσατε να μας παρουσιάσετε ίσως με κύκνους, με πάπιες. Εγώ θα προτιμούσα στρουθοκάμιλ πάντως, όχι κάτι τόσο elegant. Πάντως, τα αντικείμενα είναι αυτό που μεταφέρουμε παντού και πάλι σαν τη διαστολή με τα μεγάλα σκηνικά του μπαλέτου. Εμείς έχουμε τα δικά μας μικρά αντικείμενα για να δείξουμε την αντίθεση. Ίσως να αφήσουμε τους καλλιτέχνες να ξεκουραστούν. Τι λέτε κι εσείς? Είναι εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση, αλλά μάλλον θα πρέπει να τους απελευθερώσουμε. Αν έχετε κάποια ερώτηση, ίσως για τους χορευτές, απευθείας, κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, μια ερώτηση. Τους χορευτές. Απλά ήταν υπέροχο. They were absolutely amazing. And we'd like to also thank the audience because sometimes when we come to these theatres, we are very scared as artists because we don't know if you'd like the work because it's very different, it's very volatile, it's very special and very complicated. But we really, really appreciate that you actually appreciated the work. So thank you so much to you, the audience. Χαίρομαστε πάρα πολύ που εκτιμήσατε αυτό που κάνουμε. Πολλές φορές όταν ερχόμαστε σε τέτοιες εκδηλώσεις, πραγματικά είμαστε τρομοκρατημένοι γιατί δεν ξέρουμε αν θα σας αρέσει αυτό που θα σας δείξουμε. Είναι κάτι πολύ έντονο, πολλές φορές ιδιαίτερο και διαφορετικό και περίπλοκο επίσης. Οπότε ένα μεγάλο ευχαριστώ για τον τρόπο που υποδεχτήκατε τη δουλειά μας.